Dr. Dan Namalika amene muli mulembi wamkulu mu nduna wa zaumoyo ndi akuluakulu onse amene muli pano chifukwa cha nthawi sindibwereza kutchula maudindo aja takulandirani pamalo pano. Lero ndi tsiku lofunikira kwambiri ngati dziko la Malawi pamene tikukhala pamodzi ndi dziko lonse lapansi pokumbukira za matenda a HIV komanso AIDS. Ndipo kudzera mu bungwe la WHO komanso ndi mabungwe ena tsiku la lero limakhala lofunikira kwambiri. Komanso monga tikudziwa kuli tsiku limene limangokumbukiridwa kuti ndilo tsiku la zaumoyo. Pa chifukwa chimenechi pali ngodya zingapo zimene ndazitchula mu Chingerezi chifukwa cha nthawi sindizibwereza mu Chichewa, koma ndikafuna ndinene kuti amayi ndi abambo tonse takulandirani zikomo kwambiri. Olemekezeka nduna ndi akuluakulu onse amene muli pano mundilole nthawi ino ndifunse Pastor Ntwana kuti apemphere. Tipemphere. Atate Mulungu wabwino, Mulungu wamkulu, Mulungu wamphamvu zonse, tikuthokozani kuyamikani chifukwa cha tsiku la lero, tsiku limene ndiloyamba mwezi wa Disemba, tsiku limene timakumbukira matenda a HIV/AIDS. Kwa lero ngati tsiku la Malawi tifuna titi zikomo Ambuye kuti mwalola kuti mwamba utheke pamalo pano. Tikuyamika chifukwa cha ntchito ikulu imene ikuchitika yolera mu nduna wathu wa zaumoyo komanso lero pamene tasogozedwa ndi anduna komanso atsogoleri osiyanasiyana kukumana pano ngati mtundu komanso kufuna kugawana mauthenga osiyanasiyana amene akatithandiza pamene tikulimbana ndi nkhondo ya HIV/AIDS. Mutsogolere Ambuye chilichonse chimene chichitika malo ano tsiku la lero, ife tifuna muyambe nafe ndipo mutitsogolere kufikira pamene tikathera mwambo umene. Tikuyamikani kuthokozani chifukwa muli nafe pakati pathu. M'dzina la Yesu Khristu apemphera. Amen. Zikomo kwambiri Pastor Ntwana. Olemekezeka nduna athu ndi akuluakulu onse kunseja kuno komanso amayi ndi abambo, tikhale ndizochitika zingapo kuchokera nthawi ino kufika pamene tikhoza kumalizira. Koma tisanayambe zimenezi ndimafuna ndikumbutse kunena kuti pamalo pano tilinso ndi zipinda zimene tikuyeserako magazi. Ndi tsiku lofunikira kwambiri kukamba za HIV komanso AIDS, ndipo zimenezi kuti tizikambe bwino zikusowekera ifenso kudziwa kuti matupi athu ali bwanji makamaka pa nkhani ya HIV. Chifukwa chake kumadzulo kwa bwalo lino tili ndi malo atatu. Tili ndi tenti ya green ya FIPA, komanso tili ndi tenti ya oyera ya Welcome Trust ndi vani. Malo atatu amenewa tikuyesa magazi kuti tidziwe kuti mthupi mwathu muli bwanji. Ndizindikireso Paramount Chief ngolongoliwa amenenso ali pakati pathu. Paramount takulandirani zikomo kwambiri. Mundilole nthawi ino amayi ndi abambo ndiyitane ahewu kuti amenewa atipase chochitika m'bwalo muno. Health Education Unit mundizochitika tabwerani m'bwalo muno. Pamene akubwera m'bwalo muno olemekezeka anduna ndi akuluakulu onse, timafuna tinene kuti zimene zayikidwa ndi kuonetsedwa kumene anduna anakayendera si zokhazo, pali zina zimene zinatsalira, ndipo tikapeza mpata mwina chakupapedwa kwenikweni kwa msonkhano uno mukhoza wosanyamuka msanga makamaka ife ena tonse anduna ali tochita zina masana pamene tonse tikhoza kupitisa kuona zimene zatsalira. Komanso ndipemphe anzanga amene muli ndi maplakadi makamaka chigawo chakumadzuloko kuti mwina mwakanthawi mukhoza manyamula maplakadi amenewo kuti ife tikhoza mawerenga mauthenga amenewo. Honorable Minister, all protocols observed. I would like to mention that there are some pavilions that were not seen by the minister because of time, but there is an opportunity after the function, especially after the schedule that we have. We'll have some few minutes that will allow all the participants here to go through the pavilions and see what is being displayed. But also, we have some placards which are being displayed to the west of this ground. I'll ask the friends that side that you'll be raising them up. So
will be able to read the messages and take them even as we go back home. But also, we have 3 places where we are offering free HIV testing and counseling services. We have a green people tent, the white welcome trust tent, and the van. Please, let's take the opportunity to go there and have our blood tested so that we know what our HIV status is today. Please, let me invite every unit in the ground. Aheu, John, the Duty Council, in the Court of Barcelona. So, what is Shut
kumveka bwino sindibwereza chimene amayankhula imeneyo koma ndibwereza kunena kuti chili malo esilabagasi pamalo pano chimene chilika ndikubwereza ndithu chifukwa chofunikira kwambiri tiyeni tent ya fipa welcome class komanso mbali zimene zili kumbuyo kwa bwalo lino kapena kuti kumadzulo kwa bwalo lino mundilole nthawi ino amayi ndi abambo ndiyitane amene ndi ameya a mzinda uno wa Blantyre kuti akhoza kutiyankhula pamene ameya azamaliza kutiyankhula girl guide ndipempheni kuti mukonzekere nthawi ino olemekezeka anduna ndi akuluakulu onse ameya a mzinda wa Blantyre zikomo kwambiri. Ndilole mulingana ndi nthawi maulemu onse apite poyenera kulandira maulemu. Ine ntchito yanga ndi yaying'ono kwambiri anduna, ntchito yanga ndi kukulandirani ndi akuluakulu nonse amene muli pano kumwambo wopambana uwu umene ukuchitikira kuno ku Blantyre. Ndife odala kwambiri chifukwa cha dongosolo limene lachitika chipatala chimene talandira chimene mbuyomu chinaphatikiza chipatala chachikulu koma lero tili ndi malo okwanira kumene zonse zikhala zikuchitika. Ifetu ndife anthu odala kwambiri. Ngati Blantyre kuti apite patsogolo tikufunika tikhale ndi anthu amoyo wathanzi. Lero tili ndi mwayi wonse umene anthu athu kuti agwire ntchito zachitukuko kuti agwire zina zizo zofunikira m'dziko muno komanso mu Blantyre akufunika akhale thanzi ndipo thanzi lomwe atipatsa lero. Ine tenga wambiri ndilibe kwanga ndikuthokoza komanso kulandirani nonse. Mawu pang'ono mwina ndiwakhuleko mchingerezi. I'm very delighted on behalf of Blantyre City Council and indeed on behalf of all the residents of Blantyre for your coming to this great function. Honorable Minister, my humble duty this morning is to welcome you and everybody who is here to this function. Actually, we are happy about the center in the sense that as Blantyre, for Blantyre to prosper, for Blantyre to progress, we need healthy people. And service delivery or infrastructure or whatever development that happens in Blantyre requires people to be in good health. Here we are, we have now the center, which is slightly detached from the main hospital, whereby now we have a lot of services done at the center. We are grateful to that. Without taking of their time, Honorable Minister, I'm grateful and feel welcome. And the Ambassador, Virginia Palmer, you are always with us most of the times we are here. A lot of functions at Queens and everywhere in Blantyre. You are always visible here as if you are in Blantyre here. Thank you so much for this. May God bless you all. Thank you. Zikomo kwambiri amene wanali ameya a mzinda wa Blantyre council wawo ndipo ndilole amayi ndi abambo asanabwere a girl guide m'bwalo muno kuti ndibwereze tikuweza magazi. Zikomo kwambiri girl guide bwerani m'bwalo muno ndipo pamene girl guide ikulowa m'bwalomo ndifunsa bambo Masiko Matemba kuti akonzekere kuzakuyankhula amenewo ndapa mpando abongolera naso. Forward for the guy.
your life to become a strong person just like the girl that is walking out the ground right now. Let's give him a round of applause once again. Thank you so much for that. How will you mind that I'm going before saying kama zikoma kuenda board chairperson Laki kuti atiyankhule ndipo akamatero tikamaoko takonzekana so Master of Ceremonies. Muli bwanja mala yanzanga. Muli bwanja mala yanzanga. Muli bwanja. Usokolo kwa kongola petu. Zoma kwa mbili. Olemekezeka anduna za twaza moyo. Honorable Atupele Muluzi MP. Ambassador ako America, Madam Virginia Farmer. Dr. Danna Malika, anduna za moyo. Amea twanzina muno. Kansala ward ndipo. Komanso Dr. Alfred Chanza, District Chief Executive Officer. Bwana mkubwa wa Blantyre, Mr. Bennett Kasala. Dr. Nyako, WHO Country Representative. Madam Teresa, UNAIDS Country Director, and all senior government officials present here. Afumu Atu Akyungu, Paramount, Komanso Paramount Ngongoliwa, Komanso Afumu Atu Adelalino, La Blantyre, Ulemwanu. Chairperson of Parliamentary Committee on Health, Onemekezeka Bambo Deus Gumba. My board members, Komanso member Bungula Manaso, Anzanga Civil Society, Komanso my NGO, Honorable Alan Ngumuya, MP Adelalino. Komanso Olemekezeka Amfumu Kapeni, Amedina Opafano. Komanso Magunde Based Organization as my Indas Bambo, Mulibwanji. Mundilole kuti ndiyankhule mchizungu chifukwa tsiku lindilota mandika ndiye speech yanga inali mchizungu chifukwa chokuti tsiku la lero lipita si Blantyre yakoka komanso kunaso kunja kuti anthu amve kuti Malawi utapanga zinthu za mtundu wanji zikomo. On behalf of the board of Malawi Native Property Service Organization and on my own behalf, it's a great honor to say a few remarks on the Minister on this occasion of World Day 2017. And also, this day is important to us because it's the day when we open the Umos Family Center. And I'm passionate about Queen's River Central Hospital. That's where I was born. So the opening of Umos Family Center reminded me when I was born. I was born at this facility when my parents were staying in this town. Thank you so much. First, allow me to express my sincere gratitude to Manaso Network on behalf of the CSO in Malawi, to you, Honorable Minister, for this occasion. Maybe you might be surprised why I'm standing here. This day, according to government, but also stakeholders, dedicate that Manaso need to be the coordinator of this event. It was through the process where they started the organization Manaso, the network, to be coordinating. So I'm standing here because I'm representing my fellow civil society by NGOs. So thank you so much, Honorable Minister and everyone else. Let me take this opportunity to Minister on behalf of Manaso to congratulate you and Honorable Dios Gunda, who is here. We don't take it for granted. This week is another week where there was a passing of the criminalization-free HIV management bill in Parliament. I would like to thank you, Honorable Minister, and for your passion, but also the partners and donors of Gunda. It wasn't easy. The bill has lasted for many years, and coming this far, we don't take it for granted. It also demonstrates on what can be achieved on the Minister in Malawi, that with partnership between government, members of civil society and affected population, and also allow me to congratulate the National AIDS Commission for the coordination and UNAIDS for the work they did on the bill, because it was multi-sectoral and other partners, including the American government and others. It wasn't an easy process. Even the civil society, maybe you saw in the media that we're also there in Parliament to celebrate with you, Honorable Minister. Thank you so much. Our guest of honor, distinguished ladies and gentlemen, as most of Manaso members are based in the community, it's fair to say that we are the foot soldiers who have contributed to the decline of new HIV infection from 100,000 in 2000 to around 30,000 in 2016. Recently, Honorable Minister, under your leadership and at your ministry, Malawi has committed to sharply reduce
this further, the new infection to 11,000 through the Global Prevention Coalition Agenda, which Honorable Minister also attended with some of the civil society and also UNAIDS in Geneva. We don't take it for granted. Now more than ever, a coordinated civil society is required because these people live in our communities. All these require coordination, and MANASO core mandate is just that, to coordinate fellow CSOs in the national HIV, AIDS, and other health-related issues in Malawi. There was a recent study called the Sector-Wide Independent Review for the HIV and AIDS response in Malawi, which was conducted by many partners for the HIV response. And this report reaffirmed the role of MANASO in coordinating civil society in Malawi. Honorable Minister, beyond service delivery, civil society organizations play a unique role in informing and improving public policy through monitoring, analysis, and advocacy. In particular, people living with HIV and AIDS and malaria and those key affected population that are knowledgeable about the barriers accessing healthcare services and what strategies are effective in overcome the barriers. Civil society can help ensure that cross-cutting issues such as human rights and gender equality are reflected in all funding opportunities for Malawi health sector. The role that I have outlined require resources, but Honorable Minister, civil society are operating in a shrinking fiscal space. Today, we also want to offer Honorable Minister the MANASO network to the Ministry of Health as a community partner to help to end AIDS by 2030. We would like to work with your minister and other stakeholders to identify areas of need at community level and link facilitated community in need of quality prevention and treatment services. In this regard, we would like to report that we work closely with the Ministry of Health through Sector of Health, who give us time and audience whenever we have issues to address in the health sector. We also pledge to continue working with key funding partners in Malawi like PEPFAR through the US government, the Global Fund, to ensure that they are implementing programs that transform people's health for the better. Finally, Honorable Minister, the support provided to us, allow me to acknowledge the support provided to us in order to host this event. We are grateful to the National AIDS Commission, NAC, our long-term partner, whose unwavering support MANASO for this event and our programs are very pivotal to our role. Also to thank UNAIDS and the country representative for the support, and the National Task Force, the Blantyre World AIDS Day 2017 Task Force, which your minister was also part of. May you allow me to ask the task force members to stand where they are so that maybe the Honourable Minister can acknowledge, so that next year maybe you might be involved again if you have done a good job. Task force members, can you stand so that the Honourable Minister can see you and the other delegates? Thank you so much. You have done a good job. And also, let me recognize the various partners who have contributed financially and in kind to this event. To the people of Blantyre, through the mayor and all the councillors and our traditional authority, we salute you. Thank you for your attention, Honourable Minister. May God bless you and may God bless Mother Malawi. Thank you. Kwambiri Mr. Matemba amene aonde apa mpando wa bungwe la National AIDS Commission na anduna ndakuluakulu onse olemekezeka amainde abambo nthawi ino mundilole tikamaoko ibwere m'bwalo muno mwachidule pang'ono angotonesa zake pang'ono chabe, ndipo tikatha pamene popo ndizafunsa kuti tilandire uthenga kuchokera kwa His Royal Highness Paramount Chief Kiyungu amene ndi a board chair anayi pepani Amatemba ndi MANASO kumatiza khalo kenaka ndi Paramount Kiyungu amene asatiyankhule malo mwa bungwe la NAC. Koma padakali pano tikamaoko tabwerani m'bwalo muno, akulowa m'bwalomo tikuyeza magasi pamalo pano chonde benchi yagiriri yafipa awokamsinakuelera masobangi ndoko
tiaombereso mbanje tichiteso kena abwereso amene nthawi ina koma nkhani yake tidionera kuti kulungwanitse bwino kuvina kuimba mwamphamvu chonchi ndikupita ku matenti awali kumbuyo kuyetsa mbagazi kudziwa thupi langa lili bwanji peseka ndikachirombo kumwe mankhwala mwadongosolo ndi zina zotezo zofunikira kwambiri. Mundilole nthawi ina mayi ndi abambo ndifunse His Royal Highness Paramount Chief Kiyungu Board Chair UnCut kuti atiyankhule, ndipo akatero ndizafunsa Mrs. Domingo kuti akonzekere. Honorable Atupele Muluzi, MP, Minister of Health and Population, who is our guest of honor today. The Secretary for Health and Population, Dr. Dan Namarika, Her Excellency the Ambassador of the United States to the Republic of Malawi, Madame Virginia Palmer, His Worship the Mayor for the City of Blantyre, Councillor World Ndipo and all councillors, the Chairperson of the Parliamentary Committee on HIV/AIDS and Nutrition, Honorable Deus Gumbo, MP, the Board Chairperson for Namaso, Mr. Maziko Matemba, all Board Commissioners for the National AIDS Commission, UNAIDS Country Director, Madame Teresa Perrier, the Country Representative for the World Health Organization, Dr. Eugene Nyako, the Executive Director for the National AIDS Commission, Mr. David Kalomba, the Executive Director for Namaso, Madame Abigail Zimazi, the Member of Parliament for Blantyre City, Honorable Alan Gumuya, Traditional Authority Kapeni, and all other traditional leaders here present, the District Commissioner, the District Health Officer for Blantyre, Dr. Machaya, leaders of the faith community, members of the press, ladies and gentlemen, boys and girls. Nditokoze kwambiri chifukwa cha mpata oyima patsogolo panu siku la lero pamene tikukumbukira za matenda a AIDS dziko lonse lapansi. Nditokozenso chifukwa chopasidwa mwayi oti ndiyankhule pamwambo uno. Koma ndisananene zambiri ndifuna nditokoze anduna athu Honorable Atupele Muluzi okhala nafe pamwambo uno. Molingalira ndikuti ndinu munthu otanganidwa kwambiri. Olemekezeka anduna amayi ndi abambo, siku la World AIDS Day ndi siku lofunika kwambiri pa dziko lonse lapansi, chifukwa ndi siku limene anthu timakhala tikulingalira za matenda a AIDS, komanso mavuto amene matendawo abweretsa ku mtundu wa anthu pa dziko lonse lapansi. Siku limene ndi siku limene bungwe la United Nations linakonza kuti likhale siku lokhazikitsa ndondomeko za chaka chonse zolimbana ndi muliri umene wa AIDS. Monga wa pampando wa bungwe la UnCut, ndafuna nditokoze boma lathu la Malawi ndi mabungwe amene amatithandiza munjira zosiyana-siyana. Chifukwa cha thandizolo, bungwe la National AIDS Commission lakhala likupitiriza udindo wake waukulu umene uli wosogolera ndondomeko zolimbana ndi matenda a AIDS mdziko muno. Anduna, ndikufuna ndisimikize kuti bungwe la UnCut lipitiriza kugwira ntchito mwapamwamba ndipo
lipitiriza kusogolera mabungwe olimbana ndi matenda awa maukadaulo. Choncho lisimikizenso mtundu wa Malawi kuti bungwe la UnCut lizapanga zimenezi. Choyamba, lipitiriza kufunafuna thandizo la ndalama komanso luso losiyana-siyana lothandiza mabungwe kuti apitirize kulimbana ndi matenda a AIDS malingana ndi ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa zoti pofika chaka cha 2030 dziko lino likhale litagonjetsa matenda a AIDS. 2. Lipitiriza kugwira ntchito ndi mabungwe akumuzi maboma onse a dziko lino powapatsa ukadaulo oyenera kuti athe kukwanisa kugwira ntchito yochepesa kufala kwa HIV muziko muno molimbika ndiponso mopambana kwambiri. UnCut ipitiriza kulimbikitsa umodzi pakati pa mabungwe onse amene akugwira ntchito yolimbana ndi matenda a AIDS muziko muno kuti ntchitoyi ipitirize kuyenda bwino. UnCut ipitiriza kugwira ntchito ndi mabungwe onse oyimira anthu amene anapezeka ndi HIV komanso onse amene alibe kuti mchitidwe osalana ndi kupatulana m'malo mosiyana-siyana uthe. Pa mfundo iyi bungwe la UnCut liyang'ana mwachidwi anthu onse makamaka achinyamata amene anapezeka ndi kachirombo ka HIV kuti alandire chithandizo choyenera popeza kuti tonse timakhulupirira kuti tsogolo la dziko lino lili m'manja mwa achinyamata. Olemekezeka nduna athu, amayi ndi abambo, ndiloleni nditengerepo mwayi kuti ndithokoze bungwe la Namaso chifukwa cha usogoleri wawo ndiponso ndondomeko zonse zokonzekera mwambo uno. Sichinali chapafupi kukwaniritsa ntchito yonseyi, so amanaso tikuti zikomo kwambiri. Ndithokozenso Blantyre City Council polivomereza kuti mwambo uno uzachitikire mzinda wanu kuno ku Blantyre district. Chifukwa chopereka malo ano anthu amene amakonza mwambo uno achita bwino kwambiri. Ndiwathokozenso onse amene anatenga nawo gawo pokonza mwambo uno. Olemekezeka nduna ndi onse amene muli pano. Ndikoza kukhala olephera ngati sindikuthokozani chifukwa chozakhala nafe pa mwambo uno siku la lero. Ndikudziwa kuti inu ndi nthawi yokonzekera ulimi komanso tasiya ntchito zathu zina zofunikira. Choncho sindikuchitenga chapafupi kuti munakhala nafe pale pa mwambo lero. Muzachitenso choncho msogolomo pamene tizakhala tikukumbukiranso siku limenelo. Tiyeni tipitirize kukondana, tikukonda dziko lathu. Tiyeni tipitirize kulemekezana, tikulemekeza sogoleri athu. Tiyeni tikonde onse amene akudwala ndi HIV/AIDS, tisasale, tikhale limodzi. Zitakuteka kugonjetsa AIDS ngati tili kugwira ntchito pamodzi. Tisakokane. AIDS ilibe ndale, AIDS ilibe chipani, AIDS aliyense imakhuzidwa. So ngati choncho honorable minister
I am appealing to all Malawians to remain united, to remain focused, to respect one another, and to love our country. Where there's no love, we cannot defeat the enemy. Whereas there's love and respect, we'll be able to defeat this enemy. And the enemy that we have now is HIV/AIDS. So together we can do it. And I also thank you, Honorable Minister, for having steered the HIV/AIDS bill up to the point where it is now a reality. We thank you for being very diplomatic, and you've done it. And we also thank our chairman of the parliamentary committee. We also thank our members of parliament for having seen reason to have the bill passed. Thank you very much. Tathokoza kwambiri ndikuyetsa magazi ndeti unena kuti tili malo kumbuyo kwa ground lino kuti tikhoza kuyetsa tidziwe lero tisanapite ku nyumba kuti kumwathu muli bwanji. Honorable Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, allow me at this point in time to invite Madame Teresa Perea, UNED's Country Director, to make a statement. Thank you. Honorable Minister of Health and Population, Atupele Muluzi MP, the Principal Secretary of Health, Dr. Dan America, His Worship the Mayor of Blantyre City, Councillor Ndipo, the U.S. Ambassador to Malawi, Mrs. Virginia Palmer, the WHO representative, Dr. Jane Nyarko, the board chairperson, National Aid Commission, Paramount Chief Kiungu, the board chairperson of Manaso, Mr. Maziko Matemba, all senior government officials, all civil society organization member of the press, my fellow development partner, distinguished ladies and gentlemen, people of Blantyre, Muribwanje. I'm very proud and very delighted to be here with you today, and allow me to thank the guest of honor, Honorable Atupele Muluzi and Manaso, who organized this event, to give this opportunity to UNAIDS to address the gathering and the people of Malawi on this special day to mark the commemoration of 2017 World AIDS Day. It is indeed a great honor to celebrate this day with all of you under the global theme of right to health, as well as the localized theme for Malawi, right to health, access to HIV treatment and treatment services. Honorable Minister, distinguished ladies and gentlemen, kindly permit me to present to you the goodwill message for this World AIDS Day by my Executive Director of UNAIDS, Michel Sidibe, and I quote, "This World Day, we are highlighting the importance of the right to health and the challenge that people living with HIV and affected by HIV face in fulfilling that right. The right to health is a fundamental human right. Everybody has the right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health as enshrined in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The world will not achieve the Sustainable Development Goal, which include the target of ending AIDS by 2030, without people attaining their right to health. The right to health is interrelated with a range of other rights, including the right to sanitation, food, decent housing, healthy working conditions, and a clean environment. The right to health means many different things, that no one person has a greater right to health care than anyone else. That there is adequate health care infrastructure. This is
time to congratulate the government of Malawi and the government of US for the infrastructure we just opened this morning. It also means that healthcare services are respectful and not discriminatory, and that healthcare must be medically appropriate and of good quality. But the right to health is more than that. By attaining the right to health, people's dreams and promises can be fulfilled. On every World AIDS Day, we look back to remember our family members and friends who have died from AIDS-related illnesses, and recommit our solidarity with all of who are living with or affected by HIV. From the beginning, the AIDS response was built on the fundamental right to health and well-being. The AIDS community advocates for right-based systems for health and to accelerate efforts for the world to understand HIV, how to prevent it, and how to treat it. Too many people, especially those who are the most marginalized and most affected by HIV, still face challenges in accessing the health and social services they urgently need. We all must continue to stand shoulder to shoulder with the people being left behind and demand that no one is denied their human rights. This year has been a significant step on the way to meeting the 1990 target toward ending AIDS by 2030. Nearly 21 million people living with HIV are now on treatment, and new HIV infection and AIDS-related deaths are declining in many parts of the world. But we shouldn't be complacent. In many countries of the world, there are countries where new HIV infections have risen by 60% since 2010, and AIDS-related deaths by 27%. So 2 out of 3 people are not accessing treatment. We cannot have a two-speed approach to ending AIDS. For all these successes, AIDS is not yet over, but ensuring that everyone, everywhere, access the right to health, it can be. That is the end of the quote. So, distinguished ladies and gentlemen, in conclusion, I can't finish without expressing my deepest appreciation to our guest of honor, Honorable Atupele Muluzi MP, for his exceptional leadership in facilitating enactment of the HIV and AIDS prevention bill by the member of the Parliament of Malawi last Thursday. It was a great day for Malawi and should be in a legacy. I take this opportunity also, of course, to recognize the exceptional commitment and dedication of Honorable Deus Gumba, the chairperson of the Parliamentary Committee on HIV, AIDS and Nutrition, in guiding and mobilizing members of Parliament to ensure the passage of the bill. Thank you, thank you, thank you. The advocacy effort of our civil society partner, Manaso is there and others are there. Thank you. Women group, the media, bilateral partner, the UN, the National AIDS Commission, Malawi Human Rights Commission, the Department of Nutrition, HIV and AIDS, the Department of AIDS and AIDS in addressing this contentious issue. You have made Malawi a successful country. Thank you so much. You deserve special commendation. Our determination, hard work, and unity of people's final paid off, and we have every reason to be joyful today. As we celebrate this great achievement, we must continue work together to ensure that the HIV and AIDS Prevention and Management Act, when it comes into force, accelerates access to HIV and AIDS prevention, treatment, care, and support services for all people in Malawi in an environment free of stigma and discrimination. The real work starts from now. On this note, thank you so much, and most of all, I wish a Malawi free of AIDS. Thank you so much, Zikomo Kwambili.
tiombe m'manja kwambiri. Ndikudziwa kuti ayankhula mu Chingerezi koma mfundo zitatu zokha zimene ndikhoza kungonena mwachidule. Choyambirira anathokoza nduna ndi akuluakulu nonse amene muli kuno chifukwa chobwera komanso anthu tonse amene tili pano. Chachiwiri akunena kuti pakufunikirabe anthu amene tili mdziko muno kuti tipitebe kulandira chithandizo chosiyanasiyana chokhuza ndi matenda amene wa HIV komanso AIDS, ndipo akunena kuti nkhondo yolimbana ndi matendawo idakalipobe. Ndipo athokoza nduna ndi komiti ya parliament chifukwa cha bill imene yangopatsidwa kumene posachedwa. Zikomo kwambiri anduna. Nthawi ino mundilole ndifunse Fredokis amzathu amene ndi achinyamata ali zochita m'bwalo muno. Tabwera na anzathu Fredokis mutipatse zimene muli nazo, ndipo akubwera amenewa ndibwereze pamalo pano zochitika zambiri. Ahewu adakalipo, ndikamaoko idakalipo, anduna tialula nthawi ina mwina kuti anyamuke chifukwa zochitika zina kuti tife tikhoza kutsalira ndikumvera mauthengawo mu zimenezo. Ndiye mukaona kuti sindikuwayitana kwambiri nchifukwa chaona kuti tikuthamangitsananso ndi nthawi. Fredokis tabwera ni bwalo muno, akubwera amenewo ndibwereze kunena kuti tikuyezanso magazi pamalo pano. Ndi matenti awiri kumusi kwa ground uko, kumadzulo kwa ground lino, tent ya green komanso yoyera komanso vani imene ilipo. Zikomo kwambiri Fredokis. Thank you so much. Zikomo kwambiri. Minister of Health, Honorable Tupere Mluzi, His Worship the Mayor of the City of Blantyre, Mr. Bennett Nkasala, Ms. Virginia Palmer, U.S. Ambassador to Malawi, Dr. Eugene Nyako, WHO representative, Mrs. Teresa, UNAIDS Country Director, Paramount Chief Kyungu, distinguished guests, ladies and gentlemen, muli nonse, muli bwanji? Ifeso tili bwino. When I was coming, I was told good I should come and do a short motivational talk for the youth. A short motivational talk for the youth. But then, when I got here, I realized kuti kulibe achinyamata ambiri. That's a concern for me. So the speech that I had to do, a motivational talk for the youth, is misplaced now. Then I'll do a motivational talk for service providers. I'll do a motivational talk for organizers, our leaders. I will not bore you with statistics. We all know kuti Malawi kunoku HIV/AIDS is real. We all know kuti amongst anthu amene are affected, those who are affected, quite a big chunk is the youth. So if a big chunk of those who are affected by HIV is the youth, in my view, I feel such functions should be more participatory for the youth. I feel achinyamata tena tizitenga mbali nawo kwambiri in these functions. For me, I feel like this process is not owned by young people the way it's supposed to be owned. So I would motivate you, I would urge you the next time, involve a lot of young people in the planning process, or in general, the AIDS project in Malawi should be more participatory. Let young people own it. Because if we don't own the AIDS project, I think the goals that we have, the goalposts we've set, whether we should contain HIV in the context of the youth, we're going to miss it. So, on behalf of all youth in Malawi, I believe so. Ours is a request. Next time, kuzakale testing, kudi achinyamata, they are all over, they are testing. This is World AIDS Day. Next time, at least, let us own this function. World AIDS Day, I know we've got Youth Day, but since we are more affected, please let us own this day. Panova, I'm sure there are other young people out there who would have participated more effectively, but then they're not part of this process. So maybe I don't understand the idea or the concept of this project, but my plea, next time, involve us more. Next time, let us own the process from planning, organizing. The whole AIDS project should be owned by young people. Thank you so much.
zikomo kwambiri. Achinyamata tilipo? Oho, samakuonani kuti mwabisala mmaena kukhala poyera, koma tithokoze Fredokis chifukwa cha kuyankhula m'malo mwa achinyamata. Zikomo kwambiri. Mundilole nthawi ino amayi ndi abambo Ndikamaoko tabwerani bwalo muno kanthawi pang'ono. Ndikamaoko tabwerani bwalo muno kanthawi pang'ono. Ndipo Ndikamaoko pamene akhala ali m'bwalomu mphindi ziwiri zokha ndifunse. Ndikamaoko please, Ndikamaoko. Ya, zikomo kwambiri, thokoza kwambiri. So Ndikamaoko ili m'bwalomu ndifunsa US Ambassador to Malawi, Miss Virginia Palmer, kuti akonzekere kuzatiyankhula. Madam Palmer, please get prepared. Just after the Ndikamaoko performance, you give us a statement. Thank you.
mubweraso tokoza kwambiri tiaombere mmanja. Let's give them a round of applause. Thank you very much Tikamaoko. Thank you. Muyesesa magazi kudziwa ntikumanga muli bwanji kumathandiza ndisamalire moyo wanga ndizikhala mphamvu ndi wanthanzi ndikhoza kotha kumapanga nawo zinthu ngati zimene akuchita mzanga balo. Taomberanso mmanja. Zikomo kwambiri. Nthawi ino ndifunsa Madam Pama tabwere patsogolo pano ndipo iwo wakatha ahewu mukonzekere. Zikomo kwambiri. Moni Nonsi. Muli Bwanji. Honorable Minister, there are many dignitaries with you today, and I will not greet them one by one, not because I am not filled with respect for your leadership and their leadership, but because I am also respecting my friends in the sun here. Anduna ndikudziwa kuti mwabwera ndi akuluakulu amaulemu osiyanasiyana ndikanakonda ndikanatchula mmodzi koma pepani chifukwa cha anzanga ena onse amene ali kumbuyo kwangako ndi madera enawa mundilole ndisatero. I wanted to start by thanking the organizers of this event. I know that they've been working for weeks to put on a show, but also something that conveys the important message about the right to health for all. Ndifuna ndithokoze kwambiri chifukwa cha kukonza msonkhano ngati uwu komanso chifukwa cha zifukwa zosiyanasiyana zimene tikanatha kukhala nazo ndi kukhala nawo ufulu woziyankhula pa msonkhanowo. And we talk about civil society organizations, but I want to say very sincerely and personally that the civil society organizations are critical to the fight against HIV. You are the eyes and ears in the village. Ine ndikudziwa mabungwe mmagwira ntchito yabwino kwambiri ndipo kunena zoona mmachita zambiri ndipo ino ndinu maso komanso ngakhale makutu a ntchito yolimbana ndi matenda a HIV ndi AIDS. You tell us what works and what amafuna kuombereni mmanja kumazavuta koma tikudziwa kuti atiwombera mmanja ndithu. And you do important advocacy work like the successful work that was done to achieve a great HIV bill. So there are a lot of congratulations to the Minister, to the Committee in Parliament, and to the CSOs that work to make it happen. Anduna mabungwe komanso komiti ku parliament zikomo kwambiri chifukwa cha ntchito yayikulu yoonetsetsa kuna kuti bill yokhudza ndi ntchito ya HIV ndi AIDS yapatsidwa ku parliament. And we're here to celebrate World AIDS Day, and celebrate seems like the wrong word sometimes. Because we all of us have lost friends or family to AIDS. And so today is an important day to remember them. Tsiku la lero pa 1 December la World AIDS Day kapena tsiku lokumbukira matenda HIV ndi AIDS ndi tsiku lofunikira kwambiri kulikumbukira ndipo timalinyadira. But also to remember and to celebrate that if they were diagnosed today, they would be with us today, they would be healthy and living long lives. Komanso chifukwa cha anzathu amene anatisiya tikanakonda ndipo tikanataunena kuti zikanakhala bwino akanakhalapo ali ndi moyo lero izi zibwe zomachitira limodzi. I learned the word pumpo today. And I think it's so important that Malawi is among the first countries in the world to have test and start, so that as soon as you get a test, you can get on treatment that will save your life and save the lives of the people that you love. Dziko la Malawi ndi limodzi la mayiko amene ntchito yeza magazi imachitika ndipo imachitika bwino ndipo ni njira yokhayo imene imakutsogolera munthu kuti ukhoza kuyamba kulandira chithandizo. And Malawi is one of 5 countries in Africa that is within shooting distance of reaching the UN's 90-90-90 goals. Ntchito imeneyi ikuchitika kuno ku Malawi mwa mayiko ochepa kwambiri asanu mu Africa muno. And when we opened Umodzi Clinic this morning, the minister talked about the beginning of the end of the fight against HIV. Anduna kumawako anayankhula kunena kuti izi sikuchitikazi ndi chiyambi chakuthana ndi HIV ku Malawi kuno. But there's still, if I could do that, I would. But there's still much work to be done. Komanso ananena kuti ntchito idakalipobe yoti tigwire. We think that there are 330,000 people who have HIV but don't know it yet. Tikuganiza kuti pali anthu okwanira 330,000 amene ndi HIV koma iwowo sakudziwabe chifukwa sanayezetsa.
So it's very, very important that they come and get a test and get on treatment. Nzofunikira choncho kuti tosefe tiyezedwe komanso nkhali nambala imeneyo anthu amene atayezedwa ndipo kuti ayambe kulandira mankhwala. And lots of those people are young people. So I'm very happy that Fredokis was here because I know that the young people are much more interested in listening to him than to me. Chifukwa chimenechi ine lero pano ndine wokondwa kwambiri chifukwa cha ntchito zonse zimene tikugwira. And I'm happy that at his concerts he has testing available and talks about the need to have condoms and to protect yourselves. Komanso mmene tikuyankhula ndi kuchita zosiyanasiyana cho tisayiwale kuti kuli makondomu amene tikuzogwiritsa ntchito ndi kuziteteza sotokha. So it's important that young people get tested and that men get tested, and I was very pleased to hear the lady share her experience and say men need to come and get tested. Komanso nzofunikira kwambiri ngati achinyamata kuti ife tiyezetse magazi tidziwe kuti muli bwanji. There's nothing embarrassing about being in line to get a test. You should be proud of that. You're looking out for yourself and looking out for your families. Kani yozotsatira zozoyezazo ndi ina koma chimakhala chabwino kwambiri chonena kuti ukadziwa kuti mtumako muli bwanji chimakhala chokulimbikitsa komanso chonyadisa kwa iweyo komanso nkhani ndi ababanja ako. And the other thing we need to do is keep kids in school, but especially keep girls in school. And I'm looking at the girl guides now. Komanso china ndichoti tionetsetse kunena kuti atsikana athu ku Malawi kuno akusamaliridwa bwino. Girls get HIV 8 times more than boys their age. Atsikana amatenga matenda amenewa mu chiwerengero chochuluka kuposa anyamata. So girls need to stay in school and stay HIV free. Inu chonde atsikana onetsetsani kuti mukupitizabe maphunziro ndi kuonetsetsa kuti mwasamalira kuti musatenge matenda. And as you work on these things, on reaching out to youth and men, the United States will be with you. Mene tikuchita mwambono pano iwowa akunena kuti akuyembekeza kuti achinyamata kuno ku Malawi komanso nkhale kwawo ku America tigwirana manja kuti tikhoza kulimbana ndi matenda amenewo. And I know, thank you. And I know that working together we will get to 90-90-90 and we will break the back of this epidemic. Ndipo tikagwirana manja ndikumagwira ntchito limodzi imene tikwanisa ndondomeko zija za 90 Zikomo kwambiri. Zikomo. Manja mwawo ineso mundopere mmanja ndayeserako ene. Zikomo kwambiri. Tatokoza kwambiri heu tati patsani kanyimbo pang'ono ndipo heu mukuyimba ndipo tizafunsa amayi ndi abambo anyamata atsikana tonse amene tili pano kuti tipite tikayezetse magazi chifukwa chakutenganso mitangolandira posachedwa kuchokera kwa Madam Pama tenti ya green ya FIPAM yoyera ya Welcome Trust komanso vani kumbuyo tenti tipite tikayezetse magazi. Thank you very much, Honorable Minister of Health, Honorable Atupele Muluzi, MP, Your Excellency, the United States Ambassador to Malawi, Mrs. Virginia Palmer, Your Worship, the Mayor of the City of Blantyre, Councillor Ward Ndipo, Teresa Quarrier, UNAIDS Country Director, Dr. Eugene Nyako, WHO Resident Representative, Mr. Bennett Ukasala, DC for Blantyre, Dr. Andrew Bonani, Director of Queens, and Dr. Machaya, DHO Blantyre District. Ladies and gentlemen, Honorable Minister, my task is basically to invite you to address, but I would like to request to be given an opportunity to say one or two things before, Honorable, you take to the podium. Honorable, today is historic in the fight against HIV in Malawi. But what I thought maybe a little different to say today was just to talk about history. When I talk about history in this particular case, I'm talking about
history in medicine that can have huge impact to a country. Honorable Minister, nobody knows when the first case of HIV was diagnosed. But our records show that the first case of HIV was confirmed in 1981 by CDC. And it's the same CDC that has helped us to construct the facility that we are just opening today. Ndikudera kuti amaenda bambo sitikudziwa tsiku limene poyamba kumene HIV idadziwika pa dziko lapansi. Koma kutsimikiza kuti HIV ilipo pa dziko lapansi inali 1981. Here in Malawi, the first case of HIV was confirmed in 1985. That case happened to be in my neighborhood, where I was staying, in Zigwangwanyo Lines. After the diagnosis, the first ART, Mankhwala woyamba HIV, pa dziko lapansi, anali AZT. AZT amene tikumwa mankhwala ali mu 2A. Mu 2A muli AZT. Paja pali pa namba 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mpaka 12. So AZT was the first drug in 1987. But if you notice Mankhwala Minitikumwa, the drugs that we're taking now are combination. So we take a minimum of 3 drugs in one tablet. Of course, sometimes it is separated. The realization that we need to be giving 3 drugs was made in 1996. That was the first time kuti ni Mankhwala tizaphatikiza. Here in Malawi, patients were taking drugs in public facilities from around 2000. That time I was doing my internship. That's how I remember it. But people were buying. So the testimony by Mrs. Domingo, she mentioned the actual cost. At that time it was 5,000 kwacha. As an intern myself, a medical intern, I couldn't afford 5,000 kwacha. In 2003 to 2004 is when free ARTs were available in Malawi. Officially, National AIDS Commission was formed as a trust in 2001. So before free ARVs were available. Today, about 30 years later, we are talking of a success story. But in the few years that we didn't have free ARVs, from 1985 to 2000, this disease caused havoc in our people. In fact, in Malawi, we would even want to erase that time from our history. Because some of our development progress that we could have made as a country were lost during that time. And it still take years to recover that lost time. The effort that is being put today in the fight against HIV through our cooperating partners and everybody here should really be commended. We lost time. So, Honorable Minister, I thought I needed to remind people of that history. But each one of us has also a history where a relative, a friend, a family member
was lost. Let me invite you, Honorable, to address us. Thank you very much. Given the august audience, please allow me to recognize Dr. Dan Namalika, Secretary for Health, Her Excellency Virginia Palmer, U.S. Ambassador to Malawi, His Worship, the Mayor, Councillor Wild Lipo, Dr. Alfred Janza, Blantyre Chief Executive Officer, Mr. Bennett Nkasala, Blantyre District Commissioner, Dr. Eugene Nyako, WHO Resident Representative, Mrs. Therese Poirier, UNAIDS Country Director, senior government officials, Paramount Chief Kyungu, the 24th Board Chairperson of the National AIDS Commission, Paramount Ngongoliwa, and all chiefs present, Mr. Maziko Matemba, Board Chairperson of Manaso, Ms. Emily Hughes, PEPFAR Coordinator, the DHO, Dr. Andrew Konani, Director of Queen Elizabeth Center Hospital, Honorable Kumba MP, Parliamentary Committee Chair of Nutrition, HIV and AIDS, Honorable Alan Gumuya, Blantyre City South MP, Traditional Authority Kabeni, all protocols observed. Before I proceed, can I ask all of us to stand and observe a 1 minute of silence in memory of all those that have died of AIDS. Timirire kukumbukira onse amene anataya mioyo yao kwa matenda ya AIDS. May their souls rest in peace. Amen. Mundilole kuti ndiyambe ndikulankhula mu Chingerezi, kumapeto kwake ndilankhula mu Chichewa. On behalf of His Excellency, the President of the Republic of Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika, and on my own behalf, I'm honored to join you all
for this year's World AIDS Day commemoration and officially opening of the Umodzi Family Center here in Blantyre. In 1998, the World Health Organization established the 1st of December as a moment for people all over the world to renew their commitment towards the fight against HIV and AIDS. It gives us an opportunity to raise awareness about HIV and AIDS, demonstrate our solidarity in the fight against the epidemic, and improve understanding as to what can be done to prevent the spread of the virus. Today, I'd ask that we take some time during the day to reflect on the suffering that HIV and AIDS has caused our families, communities, and our nation. To remember our friends and family who have died because of AIDS. In Malawi, I hope we can use today as a platform to take stock of the achievements we have made, the challenges encountered, and the actions we need to take as we continue our fight against HIV and AIDS. Distinguished ladies and gentlemen, every year, the international community agrees on a theme for the day. And the theme for this year is Right to Health. Here in Malawi, we have taken that further. Right to health equals access to quality HIV prevention and treatment services. This to match our own priorities, to promote access to quality HIV and AIDS services for all, as well as the challenges that people face in exercising these rights. These rights include the ability to make decisions about our own health and to be treated with respect and dignity without any form of discrimination. In 2016, Malawi started to implement the Test and Treat policy to achieve universal ART for people living with HIV. Besides treatment, government is also scaling up our efforts in preventing the spread of HIV, whether through increasing the use of condoms or changing the attitudes of our young people on unprotected sex. As you know, Malawi is seeking to end AIDS as a public health threat by the year 2030. This calls for us to ensure that by 2020, 90% of people who are living with HIV should know their HIV status. 90% of those that know their status should be on antiretroviral treatment. And 90% of those who are on treatment should have viral load suppression. I am happy to say that Malawi is on course to attain these targets. Our national HIV program continues to ensure that HIV testing services are accessible and more people are able to access treatment services. This treatment program now has currently over 730,000 people living with HIV on treatment, of whom 86% of these have had their viral load suppressed, thereby reducing
the risk of transmission to their sexual partners or from mother to child. As Ambassador Palmer has just said, we still have more work to do, as there are about 330,000 people in Malawi who are living with HIV but still need life-saving treatment. We know the main reason that they are not getting treatment is that they are unaware of their HIV status. That is why government, the Ministry of Health, and indeed myself, are asking that we all go and get tested. We know there are millions of young people at risk of contracting the disease, and we're so close to controlling the epidemic. The last mile is in the control of all of us. We must now work together to help achieve our goal. So please let us all persuade our friends and family to ensure that we get tested. Distinguished ladies and gentlemen, today we also celebrate the opening of the state-of-the-art Umozi Family Center, which will become a center of excellence here in Blantyre for surrounding communities to serve twice as many clients than was possible before, and with a higher quality of service. I am told that the center will offer more comprehensive HIV care and treatment services, including enhanced screening and management for patients with advanced HIV. At this center, patients with HIV have a one-stop shop that includes the screening and management of tuberculosis and targeted reproductive health services. This center will also provide primary care and referral services to address the clinical and psychosocial needs of patients. This family center will offer a mix of services developed and refined by the Lighthouse at their centers of excellence in Lilongwe, and have been proven to address the specific requirements of people living with HIV. This will help shift focus on acute care to chronic care, as people living with HIV have normal life expectancies. I am also told that the Umozi Family Center will also serve as a regional and national site for innovation in service delivery, training, and mentorship. The opening of the Umozi Family Center is therefore another milestone in our national HIV program. At this juncture, let me recognize the support the Ministry of Health gets from its partners. This includes PEPFAR and CDC for supporting the construction of the Umozi Family Center and for their continued support to HIV service delivery across Malawi. I would also like to thank the University of Malawi's College of Medicine and Management Services for help, for coordinating this project. Let me express my deepest gratitude to our development partners and donors that have provided financial, technical, and material support towards this 2017 World AIDS Day commemoration, as well as our HIV/AIDS services across the country. Thank you. Amai ndabambo mau pangono muchichewa.
ine ndaima pano malo mwa president a dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Choyambirira ndiyambe kukuthokozani nonse kuno ku Blantyre chifukwa chotilandira bwino ndi manja awiri chakumawa pamene tinafika kuno ndi alendo amene tabwera nawo. Kulandiridwa amene talandiridwa lero ndi sonyezo kwa ine komanso akuluakulu anzanga kuti kuno ku Blantyre muli ndi chidwi ndi ntchito yolimbana ndi kachirombo ka HIV kamene kamayambitsa matenda a AIDS. Tiyeni tipitirize kulimbika ngati Malawi kuti tigonjetse matenda amenewa. Mene nanena kale komanso amene anena alendo ena amene ali pano amene alankhula, tsiku la lero ndi tsiku lokumbukira za matenda a AIDS pa dziko lapansi. Komanso mutu waukulu pamwambo umenewu ndi wakuti umoyo wabwino ndi ufulu wachibadwidwe. Blantyre atentha uthenga walero kuti ndi udindo wa aliyense kupewa HIV komanso kulandira thandizo yoyenerera ku chipatala. Amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, tingathe kuthetsa HIV ndi AIDS pakati pathu tidagwirizana, tidagwirana manja, kugwira ntchito limodzi ngati Amalawi. Ife boma, mabungwe amene si aboma komanso tonse tiyeni titengerepo mbali polimbana ndi mliri kumeneko.
kulimbana ndi miliri umenewu mogwirizana ndi mutu wa chaka chino ndikupempha komanso ndikufuna aliyense aganizire mozama ndi kudzifunsa kodi ndikuchita chani, kodi ndikuchitapo chani pothetsa kufala kwa chirombo ka HIV. Amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, ndikuthokozeni nonse pobwera pa mwambo umenewu. Ndikulimbikitseni kuti tonse amene tili pano komanso amene akumvera ma wireless, ndikudziwa kuti ili pa live pa UnCut radio, makamakaso achinyamata anzanga, tiyeni tipite tikayezetse. Komanso tiyeni tipiritse kufalitsa mauthenga ngati amenewo opewa kachilomboka. Komanso amene anapezeka ndi kachilomboka ndikuwapempha kuti tiyeni tipitirize kumama mankhwala moyenerera. Komanso tiyeni tisasalane chifukwa cha matenda awa. Monga tikudziwa kuti mina nankhula a Secretary for Health, mina amayambira matenda amenewa zasiyana ndi mene tili lero. Tikapezeka tonse kuti tapita kukayezetsa, tikudziwa bwinobwino kuti mthupi muli bwanji, tikhoza kulandira mankhwala nthawi yomwe. Mankhwala amenewa masiku ano anthu akhala moyo wathanzi kwambiri, komanso tikuziteteza ndikuteteza abale. Ladies and gentlemen, amayi ndi abambo, monga mwamva kuti ine ndayimbirira pano malo mwa president a dziko lino, Professor Arthur Peter Mutharika, uthenga umene ndimafuna kutsiriza ndikuti tiyeni tonse tipite tikayezetse. Ladies and gentlemen, on behalf of His Excellency, the President of the Republic of Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika, it is now my singular honor and privilege to declare the 2017-2018 World AIDS Day commemoration and campaign officially launched. May God bless you all, and may God bless Malawi. Zikomo kwambiri. Yes. Okay. You're fine with your camera? It's not yet set. Okay. Ready? Yeah. Go. Okay. Listening to your speech, Honorable Minister, your main message is for Malawians to go and
get themselves tested. How do you think as a nation we're doing in that regard? First of all, let me say that I'm representing His Excellency the President, Professor Arthur Peter Mutharika, to convey a message on World AIDS Day with respect to making sure that Malawians use today to remember those that have died from AIDS, but also to remember those that are on treatment, and of course those that need support. This is an extremely important day, and this is a one-year campaign with regards to making sure that we're getting more people tested. As you know, currently there are approximately 1 million Malawians who are HIV positive. Approximately 730,000 of those know their status. What we are encouraging is more people to go out and get tested, because it is possible to get tested, and if you're found to be HIV positive, to be put on treatment right away. And that will ensure that you have a healthy life, but also making sure that you're also protecting your partners. This 300,000 is quite a big number. What do you think is preventing or is making these people not go and get tested? Well, a lot. The amount of people that we're talking about here, the 330,000, is because they don't know their status. It simply comes down not going to access these services for them to know their status, and therefore they just simply don't know. And therefore that is why we're appealing to Malawians to go out and get tested so that they know their status. In fact, the data that we have has shown that there's been low yields in various places, but specifically because mostly young men are not coming out to get tested, especially between the ages of 24 to around 40 years. This is a bracket that I'm urging to go out and to get tested, to know their status, and with this, I think it'd be easier for them to live a good, healthy, and long lives. Are the facilities there, or the messages are not getting the targeted group adequately? The nature of the disease has changed and has evolved. Now we're seeing that a lot more younger people are getting the virus and they're infecting each other, as opposed to what it was in the 80s or 90s. This epidemic has evolved, and it's the young people that may think that they're okay, having unprotected sex more than was the case before. And this is what has led to the situation at the moment, and making sure that we are targeting them, that they know their status, that if they want to have sex or they're sexually active, they must use a condom. They should look at other ways of even abstinence, abstaining from sex. But what is important is to recognize that they are young people, they are men, they are women that are living with HIV, and they currently do not know their status. And what we're encouraging them to do is let us go and get tested. It is possible that if we know our status and we have 100% those that are HIV positive knowing their status and they're getting the right interventions, we can end AIDS and HIV as a public health threat in Malawi by the year 2030 or even before. It is very achievable in our lifetime. Poyambirira ndinene kuti tsiku la lero pa tsiku pamene tikukumbukira dziko lonse lapansi onse amene ali ndi matenda a AIDS, HIV, komanso amene anatisiya chifukwa cha AIDS. Tsiku lino ndi tsiku limene a president a dziko lino, ine ndabwera pano kuyimira m'malo mwa president a dziko lino, Professor Arthur Peter Mutharika, pamene dziko la Malawi pamodzi ndi mayiko onse dziko lapansi tikukumbukira matenda a AIDS.
koma ndikozonena kuti ntchito ndithu pamene tinapeza matenda amenewa 1981, 85, ma 86 muno Malawi, kufika pano ntchito yayikulu yagwirika ndithu mdziko muno, kuonetsetsa kuti pa anthu 1 million amene andika chilombo ka HIV, 730,000 ndi amene akudziwa kuti mthupi mwanga ndindika chilombo, komanso ambiri mwa iwo akulandira mankhwala kuti akhale moyo wa thanzi, moyo wabwino. Komanso ndikhoza kuonjezera kuti mwa anthu 1 million amene ali ndika chilombo kameneka mdziko la Malawi, 330,000 sakudziwa kuti akuyenda ndika chilombo kameneka. Ndi tsiku la lero ndi tsiku limene tikupempha mtundu wa Malawi tiyeni tiyesetse kuti tigonjetse matenda a HIV. Ndizotheka kuti tigonjetse matenda amenewa, koma tiyeni tipite tikayezetse, tidziwe kuti mthupi mwathu ndi motani. Makamaka achinyamata anzanga, makamaka achinyamata kuyambira zaka 24 kufika 40, asungwana anyamata kuyambira 15 mafika zima 24, chifukwa tikuona kuti matendawa akukhudzaso kwambiri achinyamata. Zasiyana zimene zinali mbuyomu, chifukwa kachitidwe kathu zogonana, kusagwirisira ndipereke chitsanzo, osagwirisira kondomu, zimene zikufalitsa matenda amenewa. Tiyeni tipite tikayezetse. Njira yabwino ndi kuonetsetsa kulimbikira skulu, kuonetsetsa kuti tikupewa mpaka na nthawi imene tizakwatire, komabe tikudziwa kuti mdziko muno nkhani zogonana zopitirirabe. Ndicho ndikupempha kugwiritsa tsiku la lero kupempha achinyamata tiyeni tikayezetse, tisapange mantha, chifukwa matenda a HIV asinthiratu si mmene zinalili mbuyomu. Ndizotheka ndithu kuti ngati mwapezeka ndika chilombo kameneka mukayezetsa kulandira mankhwala nthawi yomweyo, ndiye kuti mukhala moyo wabwinonso kwambiri, moyo wa thanzi, komanso mupewetsanso kuti nzanu, partner wanu asapezenso kachilombo kameneka. Namba ya 300,000 ya anthu amene ali mkachilombo masakudziwa ndi yayikulu ndithu. Mukuona kuti ndi chifukwa chiyani zimene zikuchitika, anthu sakukayezetsa chifukwa chiyani? Tinene kuti kwakukulu mwa anthu 1 million akudziwa ndithu 730,000 akudziwa mmene alili mthupi mwawo, koma 330,000 sakudziwa chifukwa sanapita kukayezetsa. Akungoyenda kuganiza kuti sizingandichitikire ine, kapena ine ndili bwinobwino. Koma titapita kukayezetsa tidziwa bwinobwino kuti mthupi mwathu ndi motani. Ndi chifukwa chake tsiku la lero tikupempha kuti amene sanayezetse tiyeni tikayezetse. Matenda a HIV AIDS asinthiratu. Ndizotheka ndithu kuti dziko lino tikhoza kugonjetsa matenda amenewa tikamafika chaka cha 2030. Ndizotheka ndithu kuti ngati tapita atipeza ndika chilombo, kuti ndizotheka kupeza mankhwala amene tili nawo mdziko muno, kuti khalanso moyo wabwino kobasi, kukhalanso moyo wautali kobasi. Ndizotheka ndithu. Ndi zimene zikufunika ndikuti aliyense apite akayezetse, makamaka anyamata, achinyamata anzanga, iwo akayezetse ndithu kuti adziwe kuti mthupi mwawo ndi motani. Vuto likhale kuti ndi chidwi cha anyamata kapena ndi kusapezeka kwa malo oyezetsera? Malo oyezetsa ndi ambiri ndithu. Ndi makliniki mdziko lonse la Malawi, ma VCT services alipo, komanso tikufunitsitsa kuti pamene tupita kutsogolo anyamata akayezetse. Ambiri sakudziwa, ambiri mwina mantha, kusadziwa, kuganiza kuti ine sizingachitike kwa ine, koma tiyeni tipite tikayezetse. Komanso strategy yathu ikusintha, tikufunanso kuti pamene tikufunitsitsa kuti Amalawi akayezetse, tikufunitsanso kuti tateteze amene alibe kachilombo ka HIV. Prevention, kuonetsetsa kuti tikuteteza mbali imodzi amene alibe kachilombo kameneka kuti asapeze kachilombo kameneka, mbali inanso kuateteza amene ali ndi kachilombo kameneka koma sakudziwa kuti akhale ndi moyo wabwino, akalandira mankhwala, akaziwa status yawo, kuti akhale ndi moyo wautali. Ndi zimenenso zikozothandiza kwambiri kuti tithetse matenda amenewo mdziko la Malawi. Zikomo kwambiri.